Bonjour mon ami. Bienvenue dans ton histoire pour dormir. C'est un grand honneur pour moi d'être la voix que tu écoutes pour t'endormir ce soir. Souvent, les choses simples pour ennuyeux si en but sont les meilleures écouteurs pour s'endormir. J'ai donc eu l'idée de créer une histoire où il se passe peu de choses dans la vie d'une personne banale. Pas long, le plus ennuyeux du monde. Bienvenue dans une nouvelle série. J'aimerais que tu laisses un commentaire si tu peux permis d'ailleurs si tu en penses. Ensemble ça fait au despoir où tu es dans le monde et quel héros est pendant que tu écoutes. Bon, faisons la séance de relaxation maintenant. Si qui prendra quelques minutes avant le street de ce soir. Je vais counter de 10 jusqu'à 1. Et pendant que je le fais, l'estoy à l'heure de plus en plus. 10. Restons le soutien du let sous toi, ou du sol, ou de n'importe quoi sur l'équal tu isolant ce soir. Et en sentant ce soutien, essayez de sentir un soutien plus profond. Un soutien constant, le soutien de la terre. Notre maison sous toute chose, et laisse cette sensation t'aider et lacquer prise. Et relaxer et commencer à dire au revoir et la journée. Et si tes yeux ne sont pas encore fermés, c'est peut-être le bon moment de les se fermer. 9. Tu es en sécurité. Laisse-moi voix aider une amie ce soir. Sois un guide de jeunesse, un guide en qui de peut avoir confiance pour caminar uniquement dans des endroits sûrs, dans cette histoire ou une autre. Et en ressentant de plus en plus ce sentiment de sécurité, regarde si telle black prise. Oui, la journée est finie. Si qui se passe. Si qui sera. Tu as probablement encore des pensées qui arrivent dans ta tête, dans ton esprit. Et au lieu de les suivre, regarde si tu peux juste les observer et les regarder partir. N'y let pas contre elles. Regarde-les s'envoler comme des feuilles sur une rivière éclairée par la lune. Ou les nages qui passent dans un ciel étoile. Sept. C'est ton moment et toi. Tu mérites ce moment. Laisse-toi profiter de ce qui fait. Laisse-toi t'installer dans ce moment. Sache maintenant que tu mérites du repos. Nous en avons tous besoin. Et prends conscience de ton corps, là où tu pourrais garder de l'attention. C'est peut-être dans tes pads, peut-être dans tes jambes, peut-être dans ton ventre ou tes mains. Ou peut-être que tu es comme moi et que tu gardes l'attention dans ton visage. Laisse-toi partir maintenant. 6. La paix vit en toi. Je te le permets. Et tu peux la traverser ici. Commence juste à lacquer prise maintenant et va. Peux-tu traverser cette paix en toi? Elle est là, attendant d'être vue, attendant d'être entendue, attendant d'être ressentie. 5. Alors que tu te rapproches de plus en plus d'un repos profond. Sache que de nos rien porter pour l'instant, non part au alors rien à faire. Et laisse-y apporter plus de repos en toi. 4. Autorise-toi peut-être un peu de gratitude maintenant. De la gratitude pour les choses simples. Pour l'abri que tu as ce soir, pour le souffle dans ton corps, pour ce que tu aimes. 3. Commence à utiliser ton imagination maintenant. Commence à voir une maison au look très ordinaire dans une rue très ordinaire par un jour de pluie. Et un homme au look très ordinaire assistance à sa maison très ordinaire. Tu vas rendre visite à un homme qui fait très peu de choses de son temps et qui est plus que content d'elle. Tu vérifie ton corps une dernière fois. Maintenant, ton corps a travaillé dur pour toi aujourd'hui. Il est temps de lui donner du repos. Et on lâche tout complètement maintenant pendant que je te raconte l'histoire pour dormir de ce soir.
S'estuen autre journée ennuyeux dans la vie très ennuyeuse de l'homme le plus ennuyeux du monde. C'est certain. Si n'est pas un jugement. Je n'y fais pas cas, cher auditeur. Mais il vous dirait lui-même que ce vie était incroyablement ennuyeux. D'elle n'y veut pas dire qu'il n'était pas heureux ou qu'il n'y passait pas de bons moments. Mais ennuyeux serait le meilleur mot pour décrire une journée dans la vie de cet homme. Je voudrais son nom, mais c'est juste trop ennuyeux. Je voudrais c'est qu'il mange au petit-déjeuner, mais c'est assez ennuyeux en fait. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il mange en exactement 6 minutes et 24 secondes. Comme le fait chaque matin, assis au même bout de la table de cuisine. La tasse à la fenêtre et le visage fait en mur beige. Le papier peint avait eu un motif autrefois, mais il avait peint par-dessus il y a des années, parce qu'il trouvait le motif un peu trop excitant. À ce colère faisait le même bruit qu'il faisait toujours contre le ball. Clink, clink, gratte, clink. Et puis il l'a rincé sur le robinet. Avec ses pots d'enhausium qu'on pouvait à peine appeler qu'à rincer. Il l'a ensuite placé sur le goudoir exactement au même endroit qu'il l'a plaqué chaque jour. Ce qui avait fini par former une petite marque en forme de colère. Comme si le comptoir lui-même s'était fatigué de la routine. Dehors, la pluie tombait à une vitesse moyenne. Et forte et légère, juste pile à mouiller. Le genre de pluie qui fait soupir. Pas de tristesse, mais à cause de son long et injure grise. Il ne le regardait pas. Il en pensait rien. Il avait depuis longtemps accepté la pluie comme quelque chose qui avait et qui devait donc être support en silence. L'homme le plus ennuyeux du monde avait un travail. Bien sûr, un travail avec des tableaux d'ennemis, des trombones, et une chaise qui n'y grinquait qu'une voice. Et 11 H43 précises et jamais et un autre moment. Mais aujourd'hui était un jour de congé, ce qui signifiait qu'il resterait dans la maison sans rien faire d'inattendu, rien d'inhabituel, et certainement rien qui puisse intéresser un passant. Et night HO1, ce qui était 1 minute de retardé cause d'une bouilloire un peu trop rempli. Il entra dans son salon, s'assit dans la photomaron, pas le vert qu'il trouvait un peu trop vif, et regarda l'écran de télévision éteinte qu'il allait allumer dans exactement 14 minutes. Pas pour regarder quelque chose, mais pour écouter le brut sur des nouvelles tout en faisant un puzzle d'un mur en pierre beige. Il n'aimait pas vraiment les puzzles, mais il n'y les détestait pas non plus. C'était le genre d'activité idéal. Vraiment quelque chose qui n'y bouscule pas et n'y compte trop, qui fait passer le temps sans s'y engager. Les pièces du puzzle étaient en toutes des nuances de gris et de gris plus fonce, et une petite note sur la bout permettait qu'il n'y avait aucun détail particulier. C'était exactement ce qu'il avait à dire. Les pièces des coins en étaient placées en première, bien sûr. Il les avait placées dans leurs positions habituelles au lieu des mois et n'y les avait pas bougées depuis. A9H25, la télévision s'est allumée sur son volume habituel. Niveau 9, patin, j'aime un présentateur avec une voix joyeuse, en enquête quelque chose sur la météo ou des gaufres. Il n'y pouvait pas vraiment dire quoi, car il n'écoutait pas, il entendait juste. Il aimait la forme que les voix faisaient dans l'air, comme des meubles dans une pièce familière. The voice you've selected does not support this language. Please click the upper right corner to switch to another voice. C'était un petit changement, mais pas assez pour s'inquiéter. Il resta un moment dans la cuisine, le muggle à main, regardant la pluie. La pluie le regardait en retour.
Elle m'avait aucun envie de s'erder. Elle m'avait aucun envie de les pousser. Elle retourna au photomarin et recommença son puzzle. Une pièce de puzzle particulièrement difficile refusait de rentrer. Elle tourna vers la droite, puis vers la gauche, puis revint en arrière. Elle approcha de la lumière comme si elle allait avoir quelque chose. Elle ne le fit pas. Finalement, elle la reposa doucement sur la table et choisit une autre pièce, tout aussi banale, qui rentra du premier coup, même si ne s'en rejout pas. Étant échauffouré, le téléphone sonna. Car c'était inattendu. Le téléphone ne sonnait presque jamais, sauf si c'était une erreur de numéro ou un sondage très ennuyeux sur le ramassage des poubelles. Il les regarda. Il sonna encore. L'homme le regardait comme on regarderait une chaîne qui a appris à siffler. Pas avec peur ou fascination, mais avec une langueur incrédule tranquille. Il pensa à n'y pas répondre, mais après tout, il répondait toujours à la troisième sonnerie. Et donc, à la troisième sonnerie, il décroqua et dit, comme il le faisait toujours, oui. La voix au bout du fil était fine et un peu humide, comme si quelqu'un l'avait laissé sous la pluie puis l'avait rentré. Bonjour, monsieur. J'appelle de la mairie pour vos poubelles, dit-elle. C'était une raison satisfaisante de dire Apple, et elle hocha la tête, même si la voix ne pouvait pas le voir. La mairie avait déjà Apple, une fois en 2017 et encore en 2020. Les deux fois pour demander si était satisfait de l'emplacement des poubelles. Il avait dit tous les deux fois, alors que la voix parlait de changements de rares et d'un nouveau de client. Il regarda ses pieds, surtout par ennui. Ses chaussons étaient les mêmes que toujours, gris avec un petit RL brodes dessus pour éviter toute confusion. Mais quelque chose n'allait pas. Son pied gauche semblait plus petit. Oh, peut-être que son pied droit avait grandi. Il pencha la tête. Non, c'était vraiment différent. Un chausson semblait plus gonflé, plus sûr de lui. L'autre était plus timide, presque gêné. Il bougeait doucement ses orteils, essayant de comprendre la situation sans vraiment les mettre. Assez capable de changer de taille sans prévenir. Il n'était pas sûr, il n'avait pas vérifié ses pieds depuis longtemps. Ils avaient toujours été là, comme le papier peint ou la gravette. La voix de la mairie lui demanda s'il était satisfait du nouveau schéma des poubelles. Oui, répondit-il machinalement, fixant toujours ses pieds inégaux. C'était pour les chaussons? Oui, peut-être que l'on avait retréci au lavage, ou que l'autre avait gonflé de fierté. Oh, peut-être que c'était ses chaussettes. Il avait accidentellement porté deux chaussettes différentes, une fois auparavant et ne s'en était pas rendu compte avant février. Il s'est fait une note mentale d'un quart d'advantage, peut-être après le au mardi prochain. La voix au téléphone le remercia et parla d'un futur sondage. Il accepta. Il acceptait toujours les sondages. Il raccrocha doucement, regarda de nouveau ses pieds, et décida de changer les chaussons juste pour voir. Il le fit. Le résultat fut encore plus perturbant. Maintenant, c'était l'autre pied qui semblait bizarre. Il les regarda pendant un moment, attendant que quelque chose redevienne normal. Il garda les chaussons sur les mauvais pieds un moment, juste pour voir si se passerait. Rien ne se passa. Si unité n'aimait en hyper, just different d'une manière qui ne valait pas la peine d'être mentionnée, même pour lui-même. Finalement, il aura désir de ressentir quoi que ce soit et les remettre dans le bon sens. Avec le respect lent d'un homme qui aligne des tasses de verre sur une table basse que personne ne laissera jamais. Il se leva et marqua vers la fenêtre, pas par curiosité,
mais parce que c'était quelque chose à faire. La fenêtre de nature uni rue, qui avait déjà été décrite dans un journal local comme suffisante. Il y avait des poubelles, bien sûr, et des voitures qui n'avaient pas bougé depuis un moment, et un arbre qui semblait avoir abandonné l'idée de faire de nouvelles branches. Un chat passa avec l'air de quelqu'un qui n'est pas en retard pour n'y rien faire. Il admirait son efficacité. La pluie continuait exactement comme avant. Elle n'y devenait ni plus forte et ni plus faible, ce qui était rassurant. La vitre semblait un peu à cause de son souffle, alors elle essuyait un petit cercle avec la manche de son gilet. Pas parce qu'il avait besoin de voir mieux, mais parce qu'il avait l'impression que c'était le genre de choses qu'on ferait dans un film, mais sans musique. Et pour un moment, il commença à faire la liste mentale de toutes les choses qui s'étaient passées devant sa fenêtre au fil des ans. Une fois, une camionnette avait reculé trop vite et avait cogné le baudeur. Une autre fois, un homme avait fait tomber son parapluie, l'avait ramassé et avait continué. En décembre dernier, quelqu'un avait passé en portant un short and hiver. Celui-là, il n'y l'avait pas oublié. Il continuait de regarder. Il n'y avait rien de nouveau. Mais parfois, c'est on regarde assez longtemps, des choses semblent arriver, mais qu'ainsi n'est pas le cas. Une feuille est bouge un peu, mais seulement à cause du vent. Une portière de voiture s'est ouverte, puis s'est refermée. Peut-être que quelqu'un était monté devant. Peut-être pas. Il cligna des yeux lentement et s'est dit. C'est assez pour l'instant. Il s'éloigna de la fenêtre et retourna à la cuisine, où la bouilloire était exactement là où il l'avait laissé. Ce qui était à la fois attendu et rassurant. Il la remplit à nouveau, pas parce qu'il avait besoin de plus de vide, mais parce que le bruit de l'eau qui bout donnait l'illusion qu'il s'est passé quelque chose. Pendant qu'elle grandait, il regarda le calendrier au mur. La date était enterrée. Il n'y se souvenait plus pourquoi. Il regarda la date enterrée pendant un moment, puis plus longtemps. Dentiste? Non. Il alla chez le dentiste en juin. Oh, était-ce en juillet? Il n'était pas tout à fait sûr. La bouilloire s'arrêta, mais il n'y bougeait pas. Le cercle le regardait. Je ne sais pas pourquoi, pensa-t-il. Pourquoi assez entour? Finalement, il versa le mélange avec la mine claire et clavante. Il emporta la tasse vers la photo marine, mais n'y s'assit pas tout de suite. Il resta debout qui, tenant le mug et deux mains, regardant le cassin comme si le voyait vraiment pour la première fois. Il y avait une illégère marque en forme de ses fesses. C'était logique, mais il la regardait quand même. Il s'assit, mais un peu sur le quai de la marque, juste assez pour que il soit différent. Pas énormément. Ce n'était pas un homme imprudent, mais juste assez. Il il avait exactement le même goût que toutes les tasses qu'il avait préparées. Mais le léger changement de position assez lui donnait un tout petit air spécial. Il regarda encore le cassin, conscient qu'il venait peut-être de briser une habitude personnelle. La pluie tapait sur les fenêtres, douce et répétitive. La télévision murmurait en arrière-plan. Quelque chose avait changé de façon presque invisible, mais c'était là. Il bougeait encore un peu dans le siège, puis encore, puis s'installa. Il finit son lentement, comme toujours. Mais au lieu de poser le mug sur la petite table et quitte du photo marine, celle qui avait une marque de tasse de 2012, il le garda avec lui. Ce n'était pas une décision audacieuse. C'est juste arrive. Il se leva, s'attira avec une super sans émotion particulière, et marqua dans le couloir vers la chambre d'amis. Il y allait rarement.
El avait Ennuyeux un peu differenti. La port grinca and souverain, plus par habitude que par rui. La chambre dames contenait un lit simple. Unit commode at uni lamp de lecture, queen éclairée jamais vraiment la au volet. El avait océan tapis, bleu et beige, bien que surtout beige maintenant, qu'il se souvenait vaguement avoir acheté and sold, parce qu'il était écrit comme solide. Il entra et regarda author de lui comme si rendait visite et un parent éloigné. La pluie tombait toujours contre les vitres, mais le bruit était différent ici. Un peu plus lointain, plus poli. Il aimait que il s'assit au bord du lit, faisant attention de ne pas déranger la couverture, qui avait des plis si vieux qu'il faisait presque partie du tissu. Il posa la mug par terre et quitte lui juste un peu trop loin, si qui l'obligeait à se pencher un peu pour le prendre. Il ne savait pas quoi il avait fait que. Il regarda la pièce pendant un moment. Les rideaux étaient fermés, mais pas entièrement, laissant passer un rayon de lumière grise sur le tapis comme un projecteur. L'étagère contenait 12 livres, tous non-los, achetés avec l'idée vague de devenir un jour une personne qui lit des romans historiques. Il en prétend l'ouvrir au milieu, vite le mot historique, et le referma tranquillement. Au lieu de faire, il s'allonge sur le lit, pas pour faire une sieste, pas pour réfléchir, juste pour s'allonger. C'était différent du fauteuil marin, plus plat, moins habituel. Il regarda le plafond, qui avait une minuscule fissure qui était par la dernière fois ou qui était par nouvelle. De toute façon, ça n'avait pas d'importance. Juste quelque chose à remarquer. Et puis, sans aucune raison particulière, il s'arrête. Juste un peu, juste assez pour qu'il puisse le sentir, et pas assez pour que quelqu'un d'autre le remarque. Après un temps, peut-être 20 minutes, peut-être 40, il se redressa et regarda author de lui comme si était surprise d'être encore dans la chambre d'amis. Il recupéra la maintenant tiède par terre et la finit en 3 longues gorges. Puis il se leva, se étira encore, et retourna vers la cuisine, où la lumière avait changé très légèrement, devenant plus douce avec l'arrivée lente du soir. Il regarda l'horloge, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il la regardait toujours avant de décider quoi manger. Il ouvrit le frigo. Il y avait une tomate. Il sortit le récipient beige. À l'intérieur, il y avait un reste de macaronis nature, comme si l'aspect avait eu dessert d'impressionner qui que ce soit. Il les mit dans un bol avec une cuillère. Les fit chauffer au micro-ondes pendant 10 minutes. Les mangia avec la mine cuillère équivalente et s'assit à la table face au mur beige. Il matcha doucement, pensivement, comme si analysait l'action de manger plutôt que la nourriture elle-même. Dehors la pluie continuait. Elle commençait à ralentir maintenant. Au pas, peut-être pas. Il finit sans donner. Rinca la balle et la placa précisément là où la balle du petit-déjeuner avait eu. Il regarda la gautoir un moment, et fit un petit signe de thé, comme pour confirmer que la journée avait bien effectuée. Il éteignit la télévision qui avait murmuré doucement toute la journée et marqua lentement dans le couloir. Il se brossa les dents avec l'efficacité d'un homme qui sait exactement combien de temps elle doit prendre. Dans le miroir, son visage était exactement le même que d'habitude, et ce n'était pas vraiment réconfortant. Il éteignit la lumière de la salle de bain, écouta le silence un instant, et se dirigeait vers la chambre. La pièce était fraîche et calme. Il se mit au lit sans cérémonie, remontant la couverture jusqu'à sa poitrine et croisant les bras comme il le faisait chaque nuit depuis des années.
Mais c'est sûr, sans vraiment savoir pourquoi, il laisse le rideau entrouvert, just assez pour voir la lueur pale d'une lampadaire et l'eau caler sur la vitrée. Et alors qu'il restait là, sans baugre, il pensa, pas fort, mais doucement, que peut-être aujourd'hui avait été juste un tout petit peu différent. Et puis tout naturellement, il ferma les yeux. Il ne s'endormit pas tout de suite. Il ne s'endormit jamais tout de suite. Mais ce soir, alors qu'il était allongé sous la couverture, la pièce semblait un peu plus chaleureuse. Pas en température, mais en ambiance. Le craquement familier de l'armoire, le tic-tac latent de l'horloge du couloir, la pluie qui tombait dehors. Tout cela semblait juste un peu plus agréable que d'habitude. Pas extraordinaire, pas excitant, just being. Il bougeait une fois, puis encore, puis s'installa. Ses pieds trouvèrent une position confortable presque tout de suite, si que arrivait rarement. L'oreiller semblait parfait. Il regardait le plafond, laissant ses yeux devenir lourds, et n'y pensa à rien de particulier, si qui pour lui était la meilleure façon de penser. Et puis, très doucement, il s'arrêta encore. Un vrai sourire cette fois. Toujours petit, toujours modeste, mais bien là. Le genre de sourire qui arrive quand on se rend compte. Au milieu d'un jour de pluie, au milieu d'une semaine ordinaire, au milieu d'une vie parfaitement ennuyeuse, qu'on est en fait assez content. Et ceci, il s'endormit paisiblement, facilement. L'homme le plus ennuyeux du monde se subit maintenant, et dans la joie tranquille de savoir que cette journée avait été parfaitement, merveilleusement, sans aucun événement.